Dear students, in our previous videos, we learned some concepts about heat lesson. Those are heat, temperature, specific heat, evaporation and condensation. In this video, we are going to learn some more concepts. Those are humidity, fusion, melting and latent heat of fusion, boiling and latent heat of vaporization. In rainy season, ponds, lakes, rivers are filled with water. When summer season comes, the water in ponds, lakes, rivers is evaporated as the temperature is high. During this process of evaporation, some of the water vapor is present in the atmosphere. This water vapor present in the atmosphere is called humidity. When humidity increases in the atmosphere, it causes us excessive sweating. Let's take the another topic, that is fusion. If you kept the water bottle in a deep freeze, after passing some time it is converted into ice. This is called fusion. That means the phase change from liquid to solid is called fusion. Let's come to the another topic, that is melting and latent heat of fusion. For this you have to take one beaker and add some ice cubes to the beaker and insert one thermometer into the ice cubes and note down the reading of the thermometer for every 2 minutes after heating the beaker. So note down the reading of the thermometer for every 2 minutes. Let's the temperature of ice cubes is minus 3 degrees centigrade. Then for every 2 minutes the temperature of ice cubes increases. So just like minus 3, minus 2, minus 1, 0, just like this. When the temperature reaches 0 degrees centigrade, it remains 0 degrees centigrade for some time. So this temperature is called melting point. This temperature is called melting point. And this process is called melting. So melting process గురించి మనం తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఒక బేకర్ తీసుకోవాలి. బేకర్లో కొన్ని ఐస్ క్యూబ్స్ తీసుకోవాలి. ఈ ఐస్ క్యూబ్స్ మధ్యలో థర్మామీటర్ని ఒకటి ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ బేకర్లో ఉన్నటువంటి ఐస్ క్యూబ్స్ని హీట్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే మనం ఈ ఐస్ క్యూబ్స్ని హీట్ చేస్తామో ఈ థర్మామీటర్లో ఉన్నటువంటి రీడింగ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎవరీ 2 minutes మనం థర్మామీటర్లో ఉన్నటువంటి రీడింగ్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఆ టెంపరేచర్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఐస్ క్యూబ్స్ యొక్క ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ minus 3 degrees centigrade ఉందని అనుకున్నట్లయితే -3 నుండి మనకి పెరుగుతూ ఉంటుంది టెంపరేచర్. అంటే -3, -2, -1, 0 అలా పెరుగుతూ ఉంటుంది. అయితే టెంపరేచర్ ఎప్పుడైతే 0 degrees centigrade దగ్గరికి వచ్చిందో ఆ టెంపరేచర్ కొంతసేపటి వరకు అలాగే కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. సో ఈ కాన్స్టెంట్గా ఉన్నటువంటి టెంపరేచర్ ఏమని తెలియజేస్తుందంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఐస్ క్యూబ్స్ అన్నీ కూడా మెల్ట్ అయ్యి వాటర్గా మారుతూ ఉంటాయి. సో ఈ 0 degrees centigradeకి ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఈ ఐస్ క్యూబ్స్ మొత్తం వాటర్గా మారుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ మొత్తం ఐస్ క్యూబ్స్ వాటర్గా మారేంత వరకు కూడా ఈ టెంపరేచర్ 0 degrees centigrade ఉంటుంది. సో ఈ ప్రాసెస్ని ఏమంటారంటే మెల్టింగ్ అంటారు. సో ఆ టెంపరేచర్ని ఏమంటారంటే మెల్టింగ్ పాయింట్ అంటారు. So melting means the phase change of solid to liquid is called melting. The phase change of solid to liquid is called melting. So when coming to melting point, the constant temperature at which the solid substance is converted into liquid state is called melting point. Here the melting point of ice is equal to 0 degrees centigrade. ఇక్కడ మనం 0 degrees centigrade కన్నా పైకి ఎందుకు టెంపరేచర్ పెరగడం లేదు అంటే ఇక్కడ మనం హీట్ క్వాంటిటీ ఇస్తున్నప్పటికీ కూడా థర్మామీటర్లో ఉన్నటువంటి రీడింగ్ పెరగదు. ఎందుకని అంటే ఇక్కడ మనం ఇచ్చేటటువంటి హీట్ క్వాంటిటీ మొత్తం బేకర్లో ఉన్నటువంటి ఐస్ క్యూబ్స్ని వాటర్గా కన్వర్ట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో ఈవెన్ దో వీఆర్ సప్లయింగ్ హీట్ క్వాంటిటీ టు ఐస్ క్యూబ్స్, ది టెంపరేచర్ ఇన్ ది థర్మామీటర్ ఈజ్ నాట్ ఇంక్రీజ్డ్. వై? బికాజ్ ది టెంపరేచర్
or the heat energy given by the burner to the ice cubes is utilized to convert ice cubes into water. That's why the temperature in the thermometer is not increased. So that heat quantity is called latent. అంటే ఇక్కడ 1 గ్రామ్ మాస్ ఉన్నటువంటి సబ్స్టెన్స్, దట్ మీన్స్ ఐస్ ఉన్నట్లయితే ఇది సాలిడ్ స్టేట్లో ఉన్నట్టు. దట్ మీన్స్ ఐస్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ సాలిడ్ స్టేట్. 1 గ్రామ్ సాలిడ్ని లిక్విడ్గా కన్వర్ట్ చేయడానికి ఎంతైతే హీట్ క్వాంటిటీ అవసరమవుతుందో దాన్ని లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ అంటారు. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఐస్ మొత్తాన్ని కూడా వాటర్గా కన్వర్ట్ చేయడానికి మనం హీట్ క్వాంటిటీ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ఐస్ లాగానే ఉంటుంది, మొత్తం వాటర్గా కన్వర్ట్ అయ్యేంత వరకు మనం హీట్ క్వాంటిటీని ఇస్తూనే ఉంటాం. ఆ హీట్ క్వాంటిటీని లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ అంటారు. డెఫినేషన్ పరంగా చెప్పాలి అంటే 1 గ్రామ్ సాలిడ్, దట్ మీన్స్ 1 గ్రామ్ ఐస్ ఉన్నట్లయితే అది కంప్లీట్ లిక్విడ్గా మారడానికి ఎంతైతే హీట్ క్వాంటిటీ ఇస్తామో దాన్ని లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ డెఫినేషన్గా మనం చెబుతాం. దట్ మీన్స్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ క్వాంటిటీ రిక్వైర్డ్ for 1 gram solid to completely converted into liquid state is called latent heat of fusion. That means the amount of heat quantity required for 1 gram solid to convert into liquid state is called latent heat of fusion. So the definition can be written as the amount of heat quantity required for 1 gram solid to convert it into liquid state at constant temperature is called latent heat of fusion. Latent heat of fusion is equal to Q by M, where Q is the amount of heat quantity required and M is the mass of the substance. So units of latent heat of fusion are in CGS system calorie per gram. Why? Because calorie is the unit of heat and gram is the unit of mass, and in MKS system joules per kg. And when coming to ice, latent heat of fusion is equal to latent heat of fusion is equal to 80 calorie per gram. Now let's coming to the another topic, that is boiling and latent heat of vaporization. For this you have to take one beaker and add some water to it and insert one thermometer into the water and heat the beaker using the burner. So observe the reading of the thermometer for every 2 minutes. Reading of the thermometer for every 2 minutes. Let's the temperature of water is at 28 degrees centigrade. Then the temperature is increased up to 100 degrees centigrade. After 100 degrees centigrade, the temperature is not increased and remains constant for some time. So బాయిలింగ్ ప్రాసెస్ గురించి మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ ఒక బేకర్ని తీసుకోవాలి, దాంట్లో కొంచెం వాటర్ని మనం తీసుకోవాలి. ఈ వాటర్లో థర్మామీటర్ని ఉంచాలి. ఈ బేకర్ మొత్తాన్ని హీట్ చేయండి. అప్పుడు థర్మామీటర్లో ఉన్నటువంటి రీడింగ్ని ప్రతి 2 మినిట్స్కి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. అప్పుడు వాటర్ యొక్క టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో వాటర్ రూమ్ టెంపరేచర్ ఆ 28 డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఉంది అని అనుకున్నట్లయితే ఈ 28 నుంచి ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతూ 100 డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ వరకు కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే 100 డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గరికి వచ్చిందో ఈ 100 డిగ్రీస్ అలా కొంచెంసేపు వరకు అలా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఈ 100 డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గరికి వచ్చిందో వాటర్ ఏమవుతుంది అంటే వేపర్ అవ్వడం మొదలవుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాటర్ మొత్తం కూడా వేపర్ అయ్యే వరకు కూడా 100 డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచరే ఉంటుంది. సో ఈ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ని ఏమంటారంటే బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటారు. ఈ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ని బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటారు. ఈ ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని కలిపి బాయిలింగ్ అంటారు. సో బాయిలింగ్ మీన్స్ ది ప్రాసెస్ ఎట్ విచ్ ది లిక్విడ్ స్టేట్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వేపర్ స్టేట్ ఆర్ ది ప్రాసెస్ ఎట్ విచ్ ది లిక్విడ్ స్టేట్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వేపర్ ఈజ్ కాల్డ్ బాయిలింగ్. అలాగే ది బాయిలింగ్ పాయింట్ గురించి చెప్పాలంటే ది కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ఎట్ విచ్ ది లిక్విడ్ స్టేట్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ గ్యాసియస్ స్టేట్ ఈజ్ కాల్డ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అని మనం చెబుతాము. సో నెక్స్ట్ లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్ గురించి తెలియాలి అంటే ఇక్కడ మనం 100 డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ పెరగకుండా ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం హీట్ క్వాంటిటీని ఇస్తూనే ఉంటాం. అయితే మనం ఇచ్చేటటువంటి హీట్ క్వాంటిటీ మొత్తం ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాటర్ మొత్తాన్ని కూడా వేపర్గా మార్చడానికి మనం ఇచ్చేటటువంటి హీట్ క్వాంటిటీ ఉపయోగపడుతుంది. సో ఈవెన్ దో వీఆర్ గివింగ్ హీట్ ఎనర్జీ టు ది వాటర్,
then even though we are giving heat energy to the water, and the temperature of water is not increased. Why? Because the heat energy is utilized to convert the water into vapor. So this heat quantity is called latent heat of vaporization. ఆ హీట్ క్వాంటిటీని ఏమంటారు? latent heat of vaporization అంటారు. సో మనం దీన్ని డిఫైన్ చేయాలి అంటే కనుక, సో మొత్తం వాటర్ని కాకుండా 1 గ్రామ్కి సంబంధించి డిఫైన్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ 1 గ్రామ్ లిక్విడ్ ఉందనుకున్నట్లయితే ఈ 1 గ్రామ్ లిక్విడ్ మొత్తం వేపర్గా మారాలి అంటే ఎంతైతే హీట్ క్వాంటిటీ అవసరం అవుతుందో ఆ హీట్ క్వాంటిటీని ఏమంటారంటే latent heat of vaporization అంటారు. సో ది అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ క్వాంటిటీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ 1 గ్రామ్ లిక్విడ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ gaseous state or vapor state is called latent heat of vaporization. ఇది ఒక కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర జరుగుతుంది కాబట్టి ఎట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ని కూడా మనం యాడ్ చేయాలి. సో ది అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ క్వాంటిటీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ 1 గ్రామ్ లిక్విడ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ vapor state at constant temperature is called latent heat of vaporization. So the definition can be written as the amount of heat quantity required for 1 gram liquid to convert it into gaseous state at constant temperature is called latent heat of vaporization. When coming to latent heat of vaporization of water, it is 540 calorie per gram. So latent heat of vaporization for water is equal 540 calorie per gram. So what we have learnt in this session is melting and latent heat of fusion. To know the concept of melting, we have to take one beaker and add some ice cubes to it and place one thermometer into it and heat the ice cubes, and note down the reading of the thermometer for every 2 minutes. Let the temperature of ice cubes is -3 degrees centigrade, and when we are supplying heat, the temperature of ice cubes increases and attains one particular value, that is one particular constant temperature, that is 0 degrees centigrade. When the temperature becomes 0 degrees centigrade, the ice cubes start melting and the temperature remains constant, and this process is called melting, and this constant temperature is called melting point. That means melting means the process of conversion of solid state to liquid state is called melting, and the constant temperature at which the solid substance converts into liquid state is called melting point. And even though we are supplying heat energy to the ice cubes, the temperature in the thermometer is not increased. Why? Because the amount of heat energy is utilized by the ice cubes to convert it into water. So that heat energy is called latent heat of fusion. So to define the latent heat of fusion, take 1 gram of solid, that is ice, and the amount of heat energy required for 1 gram solid to convert it into liquid state is called latent heat of fusion, and this occurs at constant temperature. So thus we can write the definition of latent heat of fusion is the amount of heat quantity required for 1 gram solid to convert it into liquid state at constant temperature is called latent heat of fusion. And the formula of latent heat of fusion is equal Q by M, and where L is the latent heat of fusion and Q is the amount of heat quantity and M is the mass of the substance. So units can be written as, in CGS system these are calories per gram, and in MKS system joules per kg. And when coming to ice, latent heat of fusion is equal to 80 calorie per gram, 80 calorie per gram, and this is asked as important bit. Latent heat of fusion is equal to 80 calorie per gram, 80 calorie per gram. When coming to the boiling and latent heat of vaporization, for this purpose we have to take one beaker and add some water to it and add thermometer into the beaker, into the water, and then heat the beaker and observe the reading of the thermometer for every 2 minutes, and let the temperature of the water is 28 degrees centigrade. Then upon supplying heat energy, the temperature of water is increases and attains one particular value, and after this particular value, the temperature remains constant for some time, and this process is called boiling, and this constant temperature is called boiling point. So the boiling means the process of conversion of liquid state into vapor state is called boiling, and the constant temperature at which the liquid substance is converted into gaseous state is called boiling point. And even though we are supplying heat energy, the temperature remains constant. Why? Because this heat energy is utilized by the water to convert it into the vapor. So
that heat energy is called latent heat of vaporization. So thus it can be defined as the amount of heat quantity required for 1 gram liquid to convert it into vapor state at constant temperature is called latent heat of vaporization. So this is the definition. And for water, latent heat of vaporization is equal to 540 calorie per gram. This is also asked as important bit.